Слушай, это шляпа называть. Прекрасно. Ой, еще идет? Все прекрасно. Так. А почему ветра нету? Ты что здесь делаешь? Ветра нет, а плащ бежит. Так, ладно. Посты по сюжетке, что ли? Hello there. Nice to see you. Все же залагало. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you Я хотел again for поговорить, your help with спасибо за Rookwood and помощь. Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Рад вам помочь. Those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they Наш found пас you. был I здесь. am too. Я тоже. Вы говорите о You were гоблинах? speaking to a goblin Тот here день? that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you Похоже, у are on вас good terms хорошие with them. отношения с I've known him for гоблинами. years. We met Я when его I was давно waiting знаю. tables here as a Мы student, познакомились well before I bought the давным-давно place. He was трактире. cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind Он был ran весьма deep. приветлив. But you're Не friends хотел меня now. съесть. We are. Hadn't seen Давно him не in виделись. years when he Встретились came in a снова few лишь months ago. несколько месяцев назад, там назад. But he recognized me instantly, М, which is more than I can say Чего for some себе. of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Все Ranrock and гоблины, his как враг, loyalists. его сторонники. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd В таком like случае to мне talk бы with хотелось с him ним about поговорить, Ranrock in честно. particular. Where might I find Где him? могу его найти? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. Мгм. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. Кабани голова. Он He's a уважаемый trusted metal торговец trader. металлом. You should mention that we Напомнил spoke. в нашем He разговоре. Он, can, конечно, доверяет understandably, be ведьмам, wary of волшебникам. witches and wizards, Даже таким, even ones as как young as вы. you. That said, if you're looking for information on Но Ranrock to по help rein этому, him in, you'll по find an ally сценарию in он Lodgok. с тобой подружится. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. Лучше I не don't know надо, what you've done to make успокойся. such powerful enemies, but please, Лучше не Watch надо, your back. успокойся. Point of toilet. Can't imagine. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Мету. Amit. Мету. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Ну как скажешь, сейчас у тебя пивка хлоп, и все. Погоди, дай еще поем. Ням, ням. Нормально. You look familiar. Hello, Lodgok. Здорово. Serona said I might find you here. She did she? Did А зачем это она делала? Сообщить мне новость? Actually, Нет. I wanted to speak with you. Я хочу с тобой It's поболтать. about Ranrock. Now I Теперь remember вспоминаю вас. the three В трех метлах, broomsticks. когда Day of the напал troll тролль, attack. You're the student he's и вы after. ему дали I люлей. am. Да. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I Ты did должен быть в know. курсе. До чего Why should вам I trust доверять? you? Serona trusts me, and she thought our Если Сирена interests мне may be доверяет, aligned. значит и вам стоит не доверять. Well, if Serona trusts you, very Дай well. подумать, парень. I may Хочешь know of время? something that could help us Очень both. хорошо. A Возможно, у way меня to будет get информация, Ranrock to которая confide поможет his вам plans to обоим. me. I'm listening. Я слушаю. Years ago, Много a лет назад heinous одна witch мерзкая stole a ведьма sacred украла goblin священную relic. великую Rumor has у it гоблинов that it now rests in her sarcophagus, скафандр. in a tomb accessible only by wizard kind. Только Ranrock and волшебники. I had a falling О, out Галс a уже while давно, back. The возможно, relic это could well реликвия repair the поможет нам chasm напасть. between us. Very well. I'll Как же retrieve тихо. the Я relic добавлю if эту you реликвию, promise to share потому что Ranrock's это по plans with сюжету. me. We will have to trust Придется нам each доверять other. друг другу. Я поверю, что вы I, не that you will сбежите not abscond with прихватить the с собой relic, реликвию, and а you, вы that I'll share what I learn. Gather whatever не скажу supplies лишнюю you may информацию. need, Берите с and собой meet все, me что near the нужно, и witch's ждите меня возле tomb. гробницы ведьмы. А что мне с собой надо брать? У меня все с собой есть. Вот.
Нормально, не намочился. I'm ready. Я готов. Пошли. Good. There's no time to lose. Следуйте за маленьким. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and Она purchased купила the этот helmet шлем as a как trinket. просто She cared not what безделушку. pain she caused the goblins. Но для гоблинов это была Goblins believe интересная that the штука. rightful owner of any its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is Что, the можно reason I добежать? find Чё, myself хули мы стоим traveling тогда with с you тобой, to блин? this tomb today. Побежали, побежали. Я думал, надо с тобой идти долго и счастливо. Следуйте, он сам за мной следует. Ah, and there it is. А вот и могила Witch's ведьмы. tomb. Dreadful looking place, isn't it? Что это за место такое редисочное? How nice to see you. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Да какие It all вопросы? seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Все будет хорошо, не переживай так. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. И ты тоже себя береги. Смотрите гробницу в поисках шлема. It's sealed. Угу. Наши любимые загадочки. Lumos. Moths. Curious. Ой, куда я побежал? Аваба кедабра. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Угу. Раз, два, а где третья? Expelliarmus! Confringo! Incendio! Так, ладно. Lumos. Arresto momentum. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Perhaps a spell would help with the destroy. Угу. Как скажешь. Блин, а вон он, по-моему, продаться. Да? Ну-ка, что у нас там? По инвентарю.
А, не, 7 из 24. Нормально. Все, поехали. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Опа. Огнем. Порази Академию заклинаний, чтобы они получили больше дамага. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Protego. Incendio. These very are horrible. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Угу, нормально. Expelliarmus. Где у нас здесь неизвестный предмет? Что ж, пошли дальше. Голова мертвеца, ну да. За этим я сюда и пришел, собственно, да? Шука зачесалась, блин. Так, что же, раз, два, где третья? Угу. Lumos. Иди сюда. If I А could что должно power it вращаться? somehow, it looks like it could be rotated. Accio. Repulsor. Как скажете, ребят. Lumos. Lumos. А мне то не надо? А что там за шляпа такая? Очевидные загадочки. Lumos. Прикольно. Очевидные есть догадки, да? Ладно. Нам туда не надо, пошли. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Repulsor. Descendo. Lumos.
Угу. Ну там, видимо, еще один, да, предмет. Да здесь недалеко это. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Protego. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Confringo. Incendio. Экс. Lumos. Иди сюда, малышка. Repulso. This looks even more complex. Иди сюда. Текс. Repulso. Descendo. Revelio. Так, нам-то надо поменять это. Вот это пока сюда. А вот это нам нужно вот сюда. Repulso. Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Иди ко мне. Repulso. Lumos.
witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Вот так он лежит без охраны. Шлемчанский. A dead Ashwinder. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Опа. Так, откуда ты знал, что там выход? Его знает. Lodgok. The Саркофаг sarcophagus had been разгроблен, не raided. удалось I found no обнаружить helmet, шлема. only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to Сюда get it первое. before Rookwood Нам uses нужно it to further заполучить ingratiate его, himself иначе to Ranrock. воспользоваться, чтобы I saw one of their campsites not far их from лагерей, here, но but I боюсь, вам fear you придется must пойти go туда в in alone. одиночку. Для меня My сражение fighting days are останется behind прошлым. me. Что ж, I'll head ладно, there now. я пойду. Good. There's Good. no time to lose. Не Get to теряем that helmet времени. before Берите шлем Rookwood и does, давай or we быстрее will ко lose мне our обратно. chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Угу, велик. Просто велик, он сказал. I'm not hearing things. Expulso! I dream of making Это война идет. The Ashwinders. Я забыл как... Let's see what's up your sleeve. Погоди-ка, я забыл как, блядь, все это... С метлы съебывать нахуй. А, на Б, по-моему. Да. Ебаный вот, я уже даже забыл, блядь. Так, ну а теперь надо поменять обратно все это. Revelio. You will pay for your deed. taking your life before you even realize it's gone. Угу. Окей, ты пришел, что ли? Нет. Тихо, тихо, меня не бери в качестве камня. Expulso! 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 Expelliarmus. What about you? Confringo. Ой, Incendio. извините. Забылся. Confringo. Expelliarmus. Б, я что забыл уже? Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
Revelio. That's it. Ага, шлем нашел. Опа. This is for Rookwood! Confringo. Incendio. Expelliarmus. Rise and fight! Levioso. No, don't. Ой, это нажал. Great mistake. Incendio. А ты кто такой? Coward. Still no match for me. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. A moon car has all back. Confringo. Expelliarmus. I won't go down as easy! Incendio. Че стоит, кого ждем? Expelliarmus. Confringo. Levioso. So close! Expelliarmus. Is that the best you can do? Expelliarmus. Confringo. Nice try! Are you always... Accio. Confringo. Looks rather dark in there. Минуточку. Все нормально. I retrieved the helmet from Я the думал, это Ashwinders. шлем. Well done. Молодец. This is sure to impress Ranrock. The Прекрасно. helmet shines even more Ты brightly еще than я I вообще imagined. представлял, какая The etchings, гравитация, the какая contour of the линия. profile. Remarkable. Потрясающе. Шлем как шлем. It just looks like a helmet to me. Ah, you're looking at what it Ничего не is понимает в rather этом. than what it means. Сценарию ты должен был To сказать most другое. goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then Ah. I'm glad to be rid of it myself. Thank Действительно. you. Спасибо. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search. Поиск. It is merely an Догадки. inkling. Вы произвели You на have меня impressed me впечатление. greatly, friend. I am Мой glad that I друг. trusted you. Я решил доверять вам. We shall speak soon. А Best to всем keep our arrangements судьям, quiet for пока now. лучше держаться. Many will not believe that our Тайне aims мало might кто- possibly be aligned. Глава закончена. Шлем найден. Хотя они тоже такие неплохие. Известный предмет. Ой, сколько у нас там? 11 из 24, да? Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Угу.
As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Revelio. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Revelio. Угу. Ням-нямки, помадки, понятно. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Не хотелось, сколько заданий, блин. А вот это что за челики такие? Это негодяи-подлецы или там живность? Столько заданий дали за... Ой, я только одно выполнил. Хватит, выйти-то уже. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Revelio. Угу. Confringo. Revelio. А I это know что? what that means. Ну Money дай trial. попробуем, что это нам даст. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. А, бабочек что подогнать? Lumos. Ну-ка. Это мы магиом. Not so tricky. Загадки. Отгадки. Все понял. Так, ладно. Совиная почта. А, здесь все открыто, да? Угу. Встретить Джет, встретить с Себастьяном. Забыть ядовитый плющ, малющ в деле. Раздобыть грозовой напиток, использовать в рягу, в какие-то еще задания, допы. Магический рецепт. Поговори, пошли по сюжету. Дальше. Что у нас там? Перемещаемся потихонечку. Не спеша.
Поговорите с Диком. Пойдем поговорим с Диком. Кто такой Дик? Я ж подзабыл, кто здесь что. Как, почему. Deke. Дик. Deke is so Рад. happy to see you. Рад вас Deke видеть. noticed this Нашел bag in the комнату. room Тут the сумку. other day. Она, It наверное, must need it to пригодится help вам with в his учебе. schoolwork. Deke has seen one of Дик these видел такие before. решения. Она Deke называет calls it a «Хватай knapsack. мешок». Опа. Perfect for gathering and transporting beasts. Магических существ. Pleasant little Как breeze. приятный I ветерок. have been thinking about something Professor Howard said in Она, Beast считает, class, свободное время нужно that I учить should как можно study as больше many beasts существ. as I can on my own time. She also mentioned Она that еще говорит, poachers что have been active in поблизости the area. орудуют браконьеры. Так что, So, по-моему, у нас perhaps the beasts will be Боевого safer with лучше. us than out on their own. Precisely what Не Deke was так. thinking. You see, the Вот room видите, knew комната знает, что exactly вам what you нужно, а needed. Деки может говорить And вам luckily, там, где Deke can появится show you how «Хватай to мешок». best use the knapsack and where. Come along then. Тогда идемте. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. В смысле, я уже готов, давай, что надо делать? I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Отлично, Deke loves Дек не an против outing. прогуляться. Пошли прогуляемся. Просто прогуляемся. И, как говорится, не более того. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to Жуткие beautiful вещи, beasts. прекрасные вещи. It was during those days that И Deke тогда first Дик saw a впервые knapsack. увидел «Хватай мешок». It'll be nice to see one used for good. Во благо. We have arrived. Вот мы пришли. Так. Deke enjoys coming Дик here любит to приходить watch сюда, the чтобы beasts, смотреть на магических especially the существ. popular Особенно puffskeins нравится nearby. It'll be nice to keep them пушишки. safe. All you will need to Вам do нужно is подойти get close, поближе, направить direct the мешок open на knapsack карлику toward the пушишки, и puffskein, она медленно and in it'll окажется go. внутри. All right. Решил. Разблокировал мешок, хватай мешек. Спасите, в смысле спасите. Опа. You got one. I managed to rescue a Удалось puffskein. поймать You can rescue пушишку. as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke По isn't крайней sure мере, what ты they делаешь из do них with them. шапки. Понятно. Так, Deke is certain they will be safer with будь в you. безопасности. Now, not all beasts will be as simple Легко to спасти. rescue as a Дек предлагает вам puffskein. поиск Deke suggests you летающего. next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? А где я их Deke найду? knows of some to the Одну west, где-то nesting in a стоящую на large западе tree отсюда, на overlooking большой Hogwarts. дереве. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Окей. — 400 метров. Че, балдели, блин? Поближе места не было. Встретитесь с Диком возле места обитания болтушаек.
Hello, Deke. Привет, Дик. Should we Вот и мы continue? вернулись. Oh, good. Конечно. Deke was worried about you, what with all the poachers in the В area. округе. Perhaps we should work Видимо, quickly. решать The дерево. juggernautes Там are just here in this следует large tree. быстро. If it's helpful, Deke has Если seen вам удастся Levioso все это used сделать, to то мы slow flying закончим это beasts. задание. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Это Good точно. luck. Deke will be waiting. Good luck. Everything's all right now. Это место, где надо спасать I rescued a животных. jobberknoll. Понятно, теперь на карте. Что Deke это hopes такое? your juggernaut finds По the сюжету мы идем, knapsack понимаем, nice and что, cozy. для чего все это Poachers want нужно. them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Тут есть Just one that Deke много, knows of. много. A herd of moon calves. На They пушках, live in a clearing of везде там на trees up this тропах. footpath. Deke will see you there. С Диком возле обитания очередных существ, да? Мгм, здесь мы уже летали, бегали. Hello, Deke. А вот Is я this the Дик. clearing you Не прошло и mentioned? секунды, It is. как... Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Мгм. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Так. Сменяем день-ночь, ночь-день, как говорится. Такс. Ну что же. Спасти луномишку, говоришь? Do cooperate, won't you? Professor Howell Прекрасно. will never believe this. Космомишка. It was a bit trickier Я than the удалось others, but I поймать. have a moon calf now. Another beast, Лунчеленко. safe and Ленка sound. был. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. Согласен. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Я тоже такой дик умею. Опа, щелкаю и телепортируюсь. А, мне надо было в другом месте. Я не туда пошел, да? Да. Опа. А теперь точно куда надо телепортанемся. There you are. Вот мы We need где. to show the beast you rescued Покажи a new песню home. защиты. Новый дом. Давай. But, not enough room to let them Маловато out here. места. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Ужас. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Она предложит вам побольше. Сейчас я подумаю, чтобы еще двери были. Опа. What exactly did you think of? Heavens! О,
побольше будет. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Но можно выяснить. Пойдем посмотрим, что там. Meet you inside when you're ready. Нормально здесь местечко-то. Look at this. It's amazing. Потрясающе. Where are we, Deke? Где мы, Дик? It seems to be a Я думаю, place ваши for your существа beasts to будут live, лучше a всего. vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. О, Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I конечно. only Лишь hope бы we'll have enough хватило space for места. all of them. Deke hopes so О, да, too. хватит, But if хватит, you куда do больше. run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Как скажешь, Speaking of Дик. care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. Очень I shall хорошо. let you know when I have some. Получите перо, мех и так далее. Понял? Значит, так. Угу. Потом кормим. Deke thinks you are doing good work here. Опа, теперь этого. Угу, пускай кушает. Ты куда полетел? Ну-ка. Нормально. Держи. Прекрасно. I've collected some magical Самое materials. место, где Deke. можно ловить Now животных и Deke can забирать show редкие you how to предметы. use Ой, редкие them. материалы. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Ну как скажете, как скажете. Так, ну что же, за этим мы закончили, наверное. Угу. Не то, что сделал я. Ха!
Ткацкий станок. Одну погоди, я хотел на еще глянуть. Ну что, такой-то предмет там был новый. Угу. Кстати, надо посмотреть. Так, добавить количество элементов одежды. Такс. Добавьте характеристику предмета одежды. А это что, не одежда была? Ну-ка, вы что там? Что, еще что надо? Понятно. Ну давай еще раз. Came out nicely. I should show Deke. Я все сделал. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already Что, rescued. в тумане горит что-то? Thank you for your help, Deke. Спасибо, что помог нам, Дик. Как скажете, ребята. Испытание завершено, значит, испытание завершено.
Угу. Что-то еще выполнил. А там еще что-то было, погоди-ка. Выучай комната. Ну-ка, погоди-ка. Пушистика, или как я там... Пушкаемая. Так, теперь нам нужно... Какое задание? Надо встретиться с этим. А что так далеко? В каких-то ебенях я должен не встречаться бы. Ну давай, я здесь все равно все уже точки эти спауна открыл. Полетал так. Так сказать, полетал немножко. И все стало. Pitiful beast caught in my trap. Incendio. Expelliarmus. My one! Expelliarmus. I've always said that travel broadens the mind. Ты говорящее табло, блядь. Да ё-моё, то нажал. Revelio. Alohomora. Revelio. Seems pleasant enough as a place. Колодец желаний. Назовем его так вот. О, кстати, а тебе нужно продать эту шляпу, которая у меня есть? Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? Мне как обычно. What do you have for sale? 2 по 50. What are we in the market for today? Я что-то не понял, там что-то увеличилось? I mentioned you're welcome to stop by anytime. Погоди-ка, ну-ка.
Для снаряжения, ёшкин, лосюшкин. Нет. Нет. И что-то мне что-то плюс показал. А, типа плюс атака, но меньше защита. Понял тебя. Шеф, понял тебя, надо кое-что продать тебе. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? Ребят, вы только что здоровались, вы чё? What do you have for sale? Плохо себя чувствуете? What are we in the market for today? Have I mentioned you're welcome to stop Давай, by будь здоров, не anytime? кашляй. You can't imagine how inconvenient. Revelio. О, я и свалялся, а ты чё, пришел сюда? Enjoying the view. Наслаждаешься видом? Да, наслаждаюсь. Feldcroft isn't what it used to Шикардос be. вид. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon Мой is a дядя former Соломон, Auror and бывший refuses to look into it, полкоборец. even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand. Ну что я с no этим less. завязываю? I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. A Полкоборец. goblin's forbidden Неужели from Коля carrying возвращается wands? пользоваться Precisely. лошадьми? That's why I'm Вечеринки. on the hunt Именно, for поэтому мне answers. так нужен If I'm ответ, to чтобы cure исцелить her, ее сперва, I need to нужно understand what разобраться, happened to her. что с ней произошло. Anne was always the most mischievous of the three Даже of если us, трех which is saying нас всегда something, здесь с knowing me собой. and ominous. Да. I'm hoping a Надеюсь, она surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her может даже spirits. станет немного похожа на Bring себя. back the Anne I used to know. Прежнюю. Come on. Пойдем, I'll я take you to отведу my тебя к дяде. uncle's. Пошли, Англс. Пошли This way. за Англсом. Ну пошли, есть одна лестница, блядь, хули. Ты же не по воздуху пойдешь. Логично. Feldcroft used to be a lot livelier, with Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Не, ну как Here we скажешь. are. My sister should be just inside. Че, я не могу зайти? А, войти можно, да? Aha! Sebastian, where did you? Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for.
Поговорите с Анной и Соломоном. Соломоном. Позвольте поинтересоваться, я ж только зашел. С ними поговорить, почему они... That boy will fray my last nerve. Excuse me, Прошу Mr. прощения, Fallow. мистер Сэлло. Oh, yes, Sebastian's friend. I По-моему, apologize on племянник, behalf он, of my nephew. что He пора doesn't know остановиться. when to stop. He thinks he can help Думаю, что Anne, можешь помочь Анне, но... nothing can be done for her. Неужели его не сделал? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, Видимо, sir. Sebastian is single-mindedly focused on помочь finding a way to сестре. help his Если sister. сестра существует, она If there is a найдет. cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark Она magic стала cursed жертвой Anne, темной магии, и and the гоблины goblins aren't likely to спешили. explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing Сейчас to do можем now лишь is keep заботиться о Anne ее comfortable комфорте и беречь and от stay out of the loyalist сторонников. way. Понимаю. I understand what you're saying, sir. Good. I Хорошо, know я what's знаю, best for что будет Anne лучше and для Анны. Sebastian. They are my Дитя моего stubborn брата. brother's children, Такие же управляет, как он, особенно especially Себастьян. Sebastian. If you really want to be Если вы of help, действительно хотите you'll make помочь, sure убедитесь, что Sebastian Себастьян does получит what he правильно, should do, not what he wants to do. а не то, He's что он no вздумал. idea the harm he could do if he doesn't stop. Это точно. I hope you remember what I've said. Good day. Угу, молодец. Good day, это good day. I'm sorry about Revelio. Погоди, есть у вас что есть ценное? difficult to bear. Себастьян, дорогой, Анна. Анна, что у тебя здесь? Нормально все здесь? Анна, я еще вернусь. А. Revelio. Угу. Манекены для тренировки. Как скажете, ребят. Что здесь с книгой носится? Так, теперь с Анной поговорим. Are you all right, Anne? Ты в порядке? I didn't mean to intrude. You Окей, didn't, скажи. truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in I'm bouts, okay. and often suddenly. Тогда... It's not Тогда... anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Не, ну как скажешь. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's Uncle Benson loyalists. говорится. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated Mhm. by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Извлечь, может быть, Perhaps you помочь can help him to understand. понять. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his Тщательно search for свой a cure поиск soon. лекарств. I'm getting tired. Я I should устал, думаю, probably стоит rest. отдохнуть. Спасибо, Thank you что for stopping by. заглянули. Да не за что. I wish you Поправляйтесь. I ought to see how Sebastian's faring. Как говорится, поправляйтесь. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance Ну вот at what теперь I'm получил, dealing with. знаете, I apologize for my uncle. I know he's angry, Yeah. but he's only trying to do what he thinks is best но for хочешь Anne. поступить как He's нужно. always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow.
Always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Следуйте за Себастьяном. А чё он, Себастьян-то? Ты куда, Себастьян? All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Сейчас, погоди, Себастьян. Ты успеешь. Не спеши, Себастьян. А то успеешь. Че у меня там? Новая палочка-выручалочка получилась. Да, и что здесь? Понятно. Пошли, куда там Себастьян меня повел-то. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Да, ты без этого мне можешь показать. А что, быстрее мы не пойдем с тобой, Себастьян? Аллилуйя. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Someone's here. Expelliarmus! Confringo! Incendio! When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Mm-hmm. Afraid to forest, Don't tell us. will regret coming here. Presto momentum. Lumos. Ой! Just you wait till I'm on solid ground. Expelliarmus. You are postponing the inevitable. No! What are you doing? Confringo. You've made your last mistake. Mm-hmm. You will regret coming. Leviosa. Expelliarmus. Confringo. Incendio. I won't rest. Shut up. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Let me down at once. Protego. I'll get you. How Confringo. Leviosa. You think this is funny? Expelliarmus. You won't stop me. You are postponing the inevitable. Expelliarmus. I won't rest. Confringo. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Revelio. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke.
Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Ну как скажешь. Revelio. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Что же здесь еще же было? Кажется, вот та хрень, вон-то. Whose home was Печка, this? они здесь грелись. A bit abandoned long since I've lived here. Revelio. A Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Сам дом? Ну блин, логично, ё-моё. Revelio. А сразу ты чё не стал его обыскивать? This well looks familiar. Колодец здесь. Sebastian, I've seen this before. И колодец, This в общем, house, это the well, вид the всем view. знаком. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. А, это они отсюда. Поняли, мы вас поняли. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Confringo! Incendio! Levioso! Descendo! Accio! Descendo! Depulso! Не понял, что за магия? Что за магия магии? Поговорите с Себастьяном, давай. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. Я отмыслил. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. Я же многие The girl уже became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach.
She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realise it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? Я хочу сказать, что у тебя есть билет обыскать этот дом. Хоть мысли, что стал с Анной, я побольше хранителях. Look at this. Someone piled this here for a reason. Что сразу не подогнал? Is it blocking something? Only one way to find out. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Уже вторую неделю в лагере каждый день происходит все. Новые больные, врачи, маглы, вообще ни хрена без понятия. A journal entry of Isadora's. I should hold on to Я this. приехал сюда по знаниям, а теперь им переполнять желание помочь. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Lumos. И нахуй. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Lumos. Revelio. Lumos. Погоди-ка. Вот это он себе еще убирает, да? Угу. Что, здесь не работает? Серьезно? Arresto momentum. Reparo. Accio. Cabalso. Descendo. Glacius. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Mm-hmm. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. Логично, я вижу крипту сквозь каменную стену. Вот в окне такое случается раньше. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient Древней magic. магии. Но ты же сказал, что толком не понимаешь эти способности. Ты не можешь их использовать. That's true. Верно. I'm still not sure what it all means. Я пока не знаю. What I do know Но иногда is that my получается. ability allows me to travel through these windows I see. Wait. Постой-ка, я тоже через окна вижу. From here. А Монус будет поражен. Может. Но пока лучше держать это в тайне. Tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Ясно.
Well then, Это давай. invisible Свой secret невидимый ancient magic passageway. проход. Here we come. И мы пойдем. I'm tempted to hold my breath. Берем, заходим, что проблем? Видишь, там зеркало открыл его и пошел в зеркало. Что-то никогда в зеркала не заходил. Это мы из Why ящика would the вышли. door lead us here? Sebastian, look. Себастьян, посмотри-ка. Опа. Записочка. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? Покажи записку Себастьяна. Он что, A rune слепой, что ли? symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. Это понял A много лет keeper назад lived in об that этом house даже. centuries ago. Хранитель, а And потом Ranrock and his явился lot have been Ранрок. searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Древнюю магию, как будто может... Do you think Оно. Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of Конечно, course, это. but Но тут же скажешь, I что don't лишь think я so. сомневаюсь. I didn't see any traces of То it есть around your сестра не sister. видно. Very well. Очень that doesn't хорошо. mean it's not Очень ancient хорошо, magic. не славно, ребят. There's still Никто so не much we перевел, don't know перевел. about it. True. Яна, может быть, это криптор Perhaps может this нам найти triptych will ответы. lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all Может быть. means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter Порядке. mess. Но все это было не рассказ. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Revelio. Тени. Так, и что у нас здесь? Дальше задания будут какие-то? Meet Так. me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Угу, так. Еще будет что-нибудь? Какие-нибудь задания интересные? Задания. Посетите занятия по астрологии. Пожалуйста, в чем проблема, как говорится? Пошли занятия по астрологии изучать. How Так. nice to see you, my young friend. Ждем, ждем. Так, а теперь начнем задачу. And your reading is the dragon. Угу. That's exciting, I suppose. Драгон. Драгон. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed.
Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please А take теперь your доставим, пожалуйста, telescopes. свои Tonight we will телескопы be on the и observation deck. наблюдаем за звездами. Им Still, холодно, don't это have мне your еще own. холодно на You улице. can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Вместо такая. О, дружище, посмотри, посмотри. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Сфокусировались. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of Это class. ясно? Is that clear? Professor, Да, профессор, it's на улице freezing очень out. холодно. Mere cold didn't Холодно, stop когда the национально great великого stargazers из-за of the отчета. past. Look only to the Вспомните astronomy астрологические tables столы they и erected ими throughout the highlands from на which горе they и много gazed веков назад. millennia ago Но on мы the наблюдали very за теми же selfsame самыми stars звездами, что и above мы us. сейчас. Is that clear? Dismissed. Такие, Hello. Привет, Good to see you привет, снова again. тебя видел. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Кажется, профессор Шах и Мат сказала, что у тебя своего телескопа. У меня есть запасной, можешь одолжить его до конца семестра. That's very kind of you, Amit. Отличная идея, Амит. Are you sure you won't need it? I'm certain. Совершенно It's точно. my Это own мой one. старый телескоп. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. Мгм. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the Это pinnacle лучше of всех all personal приборов для наблюдения stargazing за implements. звездами. Хотя моя My старая old модель model's тоже not вполне too shabby either. ничего. Goblin cut glass, first-rate Стекло optical гоблинского. enchantments. Hate to think such a fine гоблинские instrument is just окранки. collecting dust. Well, Тогда thank you, спасибо. Amit. Think nothing of it. Пустяки, в Anyway, общем, the телескоп telescope's in the хранится в storage room кладовом right этажом underneath us. ниже. You can't miss it. Мимо I не have пройдешь. some, Мне еще нужно reading кое-что to сделать. finish on the lower deck. Я буду на нижней Come площадке, find me there приходи туда afterwards потом. and bring a Вот telescope. телескоп, я буду с тобой. There's something I want to talk to you about. Кое о чем договариваться. Так, давай стоп. Serious, and my hands are too cold to use a В смысле? telescope. А, мне вот с этой стороны. Извините, пожалуйста. Моя не знала. Revelio. Incendio. Страница. Опа. Revelio. Страница нам пригодится всегда. This was his old telescope. Looks practically brand new. Взяли телескоп, теперь идем A pristine night for stars. к челику, да? Или что? Угу. The perfect night for... I have the Отличная telescope. идея. У меня телескоп. It's Вот, nicer than спасибо. I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. Луноскоп. But there is, Какая-то something будущего else. установка какой-нибудь. Yes, Что what is такое? it? You remember those astronomy Помнишь, tables Shaw was свидетельство going on полное about? время It just so Шах. Я happens тоже I've been reading немного up on them почитал a о little них. myself. And it seems there may be one right here Судя at по всему, Hogwarts. один может I быть прямо believe we сейчас в could use it to Хогвартсе. find hidden Поискать constellations. его в скрытом помещении. А значит, есть подвох. And you need someone to help find it. I do. Are you in? Ты No готов? one from the Пошли. Godstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, В общем, they это are лучше. cowards. Давай уже искать Let us get телескоп moving или while the что-то. stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Обещаю. Звучит увлекательно, я в деле. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret Чудесно, it. так и не пожалею. Shall we? Shall we? Китайцам сказал. Shall we? Мы отправились в ебеня ночью. Так, дальше что? The table is on a castle Что wall должен быть ahead. впереди, Look for a на stone стене, platform. Something that doesn't quite belong. которая
Поедешь, You'll know it грибы when есть we see какие it. стены. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs Ну, for как ritual скажешь. stargazing. Если это и место, так что... It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to Так, be here. следуйте. It is good to leave the Следом classroom за now and челиком. then. Поехали. It's not that creepy out here, Ищет at место night, для is it? наблюдения за The звездами. gobstone's Неплохое cover. Here местечко. I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Так, ну пошли сюда, явно не надо. Логично же. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Найдите астрологический стол. Revelio. Incendio. More Revelios. You don't think any spiders might be lurking about? Да я здесь no. недалеко. О, мы Not this нашли close его. to school, I mean. Look, there's a table. I think you Вот и тейбл с сапогами. какими-то. Ну, используй астрологический стол. Так. Использовать? Levioso. Опа. The constellation should appear near the center of your view. По центру поля. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Угу, все понятно. Лево, мы лево нашли. Неплохо, неплохо. I was right about the tables. They really are gateways to the far Как и stars, сказано в just as the book книге, said. буксет. And your contribution was Это дело invaluable. просто невероятно. Rest Обещаю, assured, you shall однажды be я credited напишу in my тебе memoirs one day. мемуар. Жду с нетерпением. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. Как придется их написать. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep Лучше it. оставь себе. That's quite generous. Thank you. Я бы и не You're отдавал бы welcome. тебе его. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in You the know, throat, you know, really, you know, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Как говорится, увидимся. Как говорится, увидимся. Угу. Прекрасно. Задание выполнено. Найдите астрологические столы. Вот. Как их задание? Уже основное задание. 2 из 14. Так, погоди, это что-то там получается выполнено по заданиям, да? Так, нам шляпу дали какую-то. Бесполезную, да? Инвентарь. Телескоп, записки здесь еще дофига. Вот, я вот это хотел посмотреть. По-моему, там по чему-то можно взять награду, да. Исследование, что-то там еще дало, получается, да? 1 из 5. А, мы просто что-то начали делать. Все, понял. Теперь основное задание нам пока недоступно, пока мы не выучим Вингадиум Левиоса. А что было Левиоса? Поговорите с Себастьяном. Спорят о большом зале, мне нужно выяснить, в чем дело. Награда, магический рецепт. Золото. 30 уровень, понял. Отправьте в доске поля призывателя. Используйте карту. Внешний вид. Понял. Так, мне вот это надо найти. Раздобудьте ядовитый кула и используйте ее в деле. Раздобудьте мангалдору и используйте ее врагов.
Ядовитая шляпа есть. Мандрагора мне надо найти, да? Ну, мандрагора, наверное. Будет продаваться вот здесь, наверное. Я посмотрим. Где это вообще можно надыбать, так сказать. И можно это вообще надыбать. Так, это понятно. Мне нужно еще... Сейчас посмотрим моментик. Мне нужно вот сюда. Угу. Да, все параллельно бежал тогда. Интересно, у этого молодого человека, так сказать, есть? Да, продадим. Все равно оно хреновое. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Луковицу. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Значит, тебя нет. Ладно. Так, тогда мне нужно другое. Какому-то мужику помощь нужна. Привет. Само собой. Рецепт грозового напитка. Угу. Ядовитую. Она у меня есть. Так, ну вопрос такой. Можно вот это ли там купить, да? Используя против нескольких врагов. Понял. Тогда получается, нам нужно идти в класс. По-моему, где-то здесь это было. Вот. Вот оно, это. Я просто это нажимаю. Такс. Зал трофеев, башня. Двор, кабинет. Конфигурация, да? Темное искусство, класс заклинаний, класс фига, класс зелеварения, теплицы. Вот мне куда надо. Теплицы. И в теплицах надо попробовать найти вот эти как раз все штуковины. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. What is the reason for these additional assignments, Professor? They're meant to help you hone your magical skills outside of the classroom, thus preparing you to learn a new charm, Wingardium Leviosa. Before we plant the seed, we must till the soil. When you're finished with them, come and see me and we'll work on the charm together. I look forward to it. Как скажете, профессор. Revelio.
То есть, получается, мне через верх только надо попасть. You can't imagine how... Тихо говорящая стена это. Говорящая стена, сука. Это слишком легко было бы найти их здесь, да, получается? Это было бы слишком легко найти их здесь, получается. Так, а теперь посмотрим, могу ли я в своей рабочей комнате сам создать этот рецепт. Сейчас посмотрим. Не создать, а вот это вырастить. Так, у нас вроде нет ничего, да? This will be more useful when I have something to identify. Это чё? Ну-ка, могу ли я еще сделать эту штуку? Вроде могу, да? А теперь вопрос, что я здесь могу выращивать? Семена мальва, да? Мандрагора можно купить в магазине трюфели и погодки. Поганки. Поганки. Так. Вот этот магазин, видимо, да? Куда я с самого начала пошел, но там не купил. Трюфели и поганки, волшебная брюква. Зелье это. Когда сегодня доедаете, что там есть в холодильнике, я буду завтра готовить, завтра пригодится. Хорошо. Что-то глазище прям вообще красные. Пойду народ напугают. Ага. Does it get any more cozy than Hogsmeade? What will I do without her? Такс. Greetings. Please, take your time looking about. Сладкое малево, спорож. Открыть позывающую для мальву, маленьких горшков. Средних горшков. Маленьких горшков. No one can say I don't keep a stacked shelf. Так, получается... Получается, да? Пока ничего не получается. Так. Можно купить в магазине тимолив и погон. Тимолив и поганки можно вырастить в горшке любого размера. Магазин тимолив и поганки.
А где это магазин, мне найти эти молитвы поганки? Ага, прикольчик. Типа ищи сам, получается. Мне что, подсказки какие-нибудь дать? Эти молитвы и поганки. Здесь же не будет показано. Логично же. Это мне что, по всем этим лазить, чтобы открыть еще кошмар какой-то. Тимолипы и поганки. А где это такое находится? Волшебный брюк. Где поставочек сверхфруктов семян? Свитки, может, мы здесь что-нибудь найдем? Я тоже рад тебя видеть, юная леди. Такс. Но пока не могу понять, где можно купить. Наверняка просто я где-то здесь есть, нужно купить, но я просто не знаю, где можно купить ту или иную. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Mm-hmm. Магический стол, это все не Let me know то. if there's anything else I can do to help. Мандрагору, да, говорите? Где же, интересно, нам Мандрагору найти? Колючек и поганок. Нужно далеко ходить. Имение один из самых удобных магазинов деревни. Можно идти только по следу окраинных деревни. Вот так даже. Интересно, интересно. Очень интересно. Очень-очень интересно. What do we have here? A demiguise. Hogsmeade, here I come. Я не знал, что такой магазин есть. Ага. Я же бежать не буду, я пытаюсь сократить, и в итоге получается больше путь, чем должен быть. Ага. Как обычно. Давай, это человек-скафандр, вперед! Человек-скафандр, вперед! Брюква и капуста. Что так далеко-то магазин сделал? Знаешь, чтобы все поближе магазинчики сделал, чтобы удобно было. Вышел из одного. Два шага сделал, вышел третьего. Ё-моё. Вот я должен сказать ваши столетние приколы, бля. Revelio. Watch yourself, though.
Let's have you leave here. Я у тебя еще не был, что ли, Матильда? Скорей. Ой, дверь сама открылась. Я не хотел. You're a force to be reckoned with, aren't you? Lumos. Scaring all the goblins away. Ну-ка, прикольненько. Это где это здесь? Из земли торчит. А, вот это что ли? Sometimes it seems all roads. Arresto momento. Lumos. Угу, иди сюда. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Магия идти налево. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for Не спеши, spitting бабуль, and все nipping. нормально. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but Все you будет may хорошо, address бабуль. me Не as Ага. Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come Я to the right надеюсь, place. я по адресу. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Дайте посмотреть, что вы продаете, уважаемые. Well, what say we show you some of what's available? Семена. А есть сама стоит 500, да? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. But your things will be safe with me till they're sold. Then you'll have to make do with money. Тебе мани нужны, мать, не ты даешь. Doors always open. You be sure to stop by soon. Как скажете. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Да успокойся ты. Это что такое? Старое заброшенное здание. Что это оно старое заброшенное-то? Revelio. Заброшенный магазин. Lumos. Revelio. Accio. Revelio. Это вот здесь она была? Lumos. Оказывается, все рядышком. Прекрасно. Лишнее не бывает. Это заброшенный этот домик, что ли, был? А, ну да.
Так, я вообще хотел на кем-нибудь попробовать ее. Ком-нибудь. Из этого надо выйти отсюда, да? Не дает там, да, выйти? Полетать, я имею в виду. Ну, погоди ты нам, да, съебаться отсюда, чтобы магией воспользоваться. О, отлично. I spent. Perhaps I'll scout around Felcroft for something. Thinking in terms of good and evil, where did I set my... Come in. Thought we'd forget about that goblin helm you stole. If it isn't Nora Treadwell's present. Assignment's all finished. Don't try it. Arresto momentum. Expelliarmus. Incendio. Protego. Confringo. Revelio. Еще такой умный сразу сходу. Oh, here's a pleasant surprise. Ничего тяжелого, только главное знать, где эти. Confringo. Revelio. Confringo. Merlin himself would be proud. Угу, прекрасненько. Ой-ой-ой. Метла. Шустрик. Понятно. Эти метлы, короче, нам дают. И что там мне выпало? И что с инвентарем? Что добавили? А, то, что я там что-то купил. Как говорится, понял вас, профессор. Как говорится, понятно, профессор. Надеюсь, я туда пришел. Nothing worse than students practicing jinxes on each other in the common. Revelio. Сломанная метла. Incendio.
Revelio. I'm sure that won't go over well if Garlic tells Black. Why does the ministry require Incendio. Нормально, ребят. Я так немножко побаловался. Plants grow could be so interesting. Ова! Ням-ням, ням-ням. Вот они, занятия, молодцы. А, спина зачесалась. How wonderful. Revelio. I've completed my assignments, Я все Professor. понял, профессор. Pleased to hear it. Рада слышать, Professor профессор. Weasley will be too. Тоже будет рада. I'll be sure to let И her обязательно know how сообщаю well о наших you're coming along. успехах. Thank you, Professor. Спасибо, профессор. Professor Hecat tells me she taught you Levioso. Поэтому So you должны should быть be ready готовы к for a more самой более advanced сложной версии levitation charm. заклинания. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Давайте Let's see you попробуем. try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Ой, ой. Пока задумался. Ой, чуть не улетело. С помощью чары можно поднять объект в воздух, перемещить и разместить его судысь. Понятно. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next... Ну-ка, попробуем. Пока строить ничего не будем. Wingardium Leviosa. You're a natural. Бэнч. Типа тяжелые предметы, да? Revelio. Wingardium Leviosa. Раз. Типа вот так он мешает, к примеру, опа. Lumos. Revelio. Revelio. Так, что мы здесь выполнили? Зелье какое-то мы надобыли. What are you up to now? Так, тяжелые предметы мы, значит, можем передвигать, говорите. Так, высокая крепость. Встречи с Натом около замка. Встретитесь с Натом около замка. Приготовьтесь к поиску последнего хранителя. Раздобудьте зелье невидимости, раздобудьте грозовые напитки. Грозовой напиток против врагов. А что за грозовой напиток такой? Грозовой. Грозовой напиток. У меня, кстати, он есть. Так, я бы хотел сначала попробовать. Ну-ка, давай-ка вот так. Не знаю, откуда у меня газовый напиток. Ага, сварил, наверное, его. Может быть.
always said that travel broadens the mind. Угу. Что-то картинка дергается, что ли? Да, что-то ОБС голову морочит, или YouTube голову морочит. Не, вроде все нормально. Такс. О, как раз там и враги, там и вот эту хрень. Revelio. В смысле, через шипит? Revelio. Так, я вообще хотел кое-что другое сейчас. Далее. Shear isn't worth the time. No amount of spoils is worth that many spiders. Fire Bill. Yo there! You shouldn't go about stealing goblins stolen by others now, should you? You're the one who released treasure. Yes. Leviosa. Expelliarmus. Shoot like a lamb! Confringo. Had enough? You won't knock this one. Petrificus Totalic! Protego. Expelliarmus. Leviosa. Petrificus Totalic! On your toes, my little treacle! Incendio. Expelliarmus. Petrificus Totalic! For what? Confringo. Petrificus Totalic! Coward! Petrificus Totalic! Petrificus Totalic! Revelio. А, это я видел от два. Revelio. В смысле, ты чё, братишка? Did you hear that? Expelliarmus. Don't do that! You're going to regret that. Leviosa. Stop that! Incendio. Revelio. That was a good haul. It's always a pleasant surprise when, well, when there are no surprises. Ладно, с этим попробуем. Revelio.
Салют, салют. Так, сакс. Это что такое? Встретитесь. Погоди. Нахуй не встретитесь. У меня другое задание. Мне надо новый заклинание выключить. Выключить. Чик-чик-чик-чик. Мне нужно новое заклинание выключить. Нормально. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Будь здоров, не кажется. Have you finished your assignments? I finished the Yeah, tasks, so Professor. Well, well. Молодец. I trust you are meticulous in your efforts. Ты молодец. After all, shortcuts only ever lead to Возьми с полки shortcomings. огурец. Yes, sir, of course. Good. Хорошо, думаю, Ordinarily, I'd say остаться. it's not my concern either way, but Не you волнует, то я понял, I что want to это make sure you're well подготовлено. prepared. Talent and resolve are a potent combination. Редко мне хочешь, It чтобы would be оно a пропало shame впустую. to let that go to waste. Так. Thank you, Professor. Don't let it go to Okay. your head. Now, let's see how Посмотрим, you fare пойдете with к делу. Diffindo. Wand at the Доставай ready. палочку. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Это очень опасное заклинание. Diffindo. How would you like to learn the knockback jinx Flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Revelio. Значит, многоборцы. Так, давайте посмотрим. Ой, не то. Ой, не то. Режим режет объекты и врагов с дальней дистанции. Revelio. Revelio. It's a pleasure to have a student who actually heeds instructions. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Levioso. Diffindo. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Aloha Mora. Ага, ты там рассказывай, я пока к тебе зайду в гости. Revelio. А если у нее еще нечего брать? Извините, профессор, я ошибся. Так, а что там за почту или задание? Вырастите, соберите урожай водорослей. Забудьте все три бы.
Нифига не, конечно. Ладно, прям под сюжетки. Тысяча метров нам надо, да? Но сначала мне надо продать... Вот это все дело получается. А уж потом... Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, теперь посмотрим, что у нас есть. Снаряжение лишнее. А, еще один балл талантов есть, да? Так, что здесь? Вот это давай, я этим самым пользуюсь, шикарно. Я этим как раз уклонением пользуюсь. Такс. Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Нормальный такой костюмчик. Вот всякие зелья, да, здесь можно купить. За 1000, фига себе. I hope to see you again. Farewell for now. Хотя если есть пару ящиков вот этих невидимых, которые там невидим ты в форме находишь, то это, по-моему, все ерунда. Handy resource indeed, your field guide. I'm most Не, ну как pleased to be скажешь. included. Тетенька, как скажешь. «200 метров, уж пробежимся по такой красоте-то». Ну, спокойно, ребят, спокойно. A castle must have been quite stately in its time. Я мимо иду, успокойтесь. Че, есть котенок? Сота. Revelio. Опа, челик попал. А, там слева жабы. Так, сейчас чекпоинт активируем. Отлично. А теперь ждем по заданию. Что там нам надо? Кого подождать? Угу. Поехали. Over here, quietly. Тихо, тихо, сюда. I'm glad that you received Что my здесь? help. You need to stay low and В remain тире и quiet. шуметь. What's going on? Что происходит? Why are we Зачем all понадобилось way сюда out here? приходить? Да еще и As ночью. promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed Кабани him to головы. the Hog's Head. I noticed him Я reading не a видел, что letter. я читал All I could какое-то see was that письмо. it was signed by and Только bore the seal надпись, of печать Victor Виктора. Rookwood. And after you told me Когда that оказалось, Rookwood что and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Хорошо, пошли. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Где-то рядом. Скарабкайтесь на стену. Ничего себе. А мы что, альпинисты? Revelio. Лучше, говорит, не шуметь.
А никто не шумит. Давай, я верю в тебя, челик. Revelio. I wonder what that... Repulsor. That did it. Wingardium Leviosa. В смысле? Не сюда, а куда? Кладите ящик. Revelio. Прикольненько. В смысле, а куда мне еще? Как не сюда? Wingardium Leviosa. Что за прикол? Revelio. Куда ящик попал, блин? Wingardium Leviosa. Иди сюда, малой ящик. Давай, 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 давай. Странно, странно, молодой человек. Revelio. По-моему, это так должно работать. Интересно, интересно. Wingardium Leviosa. А, он сразу здесь появляется. Давай, 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 давай. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Вот они, головоломочки. FVQE. Wingardium Leviosa. А как мне его ребром поставить, интересно?
смысле? В чем проблема-то? Wingardium Leviosa. Ну, уважаемый, идите сюда, пожалуйста. Будьте так добры. Будьте так добры, уважаемый. Странная история у нас происходит. Очень странная история происходит. Именно так и происходит у нас. В смысле, как он так сделал, бля? Нихуя не замутили, конечно. Офигенчик, понял все. Офигеешь. Не то. Не то. Wingardium Leviosa. Descendo. Wingardium Leviosa. Сейчас, погоди, не то заклинание, да? Это что такое? Это что такое? Акцию. А это что такое? Мощь. Контроль. Может быть. Вот это надо? Сейчас посмотрим. Здесь 1000 комбинаций. Угу. Хуя себя не замутили, конечно. Уедь, блядь. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Revelio. Must be another way in. Все понятно, что нас сделалось. Не зря он там у окошка болтал. Вот. Wingardium Leviosa. Такой звук просто. Вот такие гигантские экскаваторы, блин. Нажал на тормоз. That looks as if it might raise the gate. Поверить не могу, что за это оформили письменное виде, но вы остолоп не желаете слушать. Accio. Compulsor. Accio. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Вопрос, как ты пошла? Можно мне через стену, бля? Revelio. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Да не плачь так, все нормально. Restrain the beast!
know that hippogriff. Get this thing back to Very well. New plan. I get the New evidence plan. and you free that hippogriff. Agreed? Договорились? This is our chance. Go! Вперед. Blast it. There's gotta be. Да что ты говоришь? Не успел. Что ты говоришь? Не успел. По-моему, это тоже жрает ресурсы. Что ты говоришь? Не успел. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. Весело, что сундуки вычислили. Wingardium Leviosa. И че? Блять, долой. Revelio. Слышь, и че это мне дало, объясните? Немножечко я не понял, что это, типа, мне это что-то должно было дать. А, опять это шляпные ваши нанотехнологии. Wingardium Leviosa. Иди сюда. Иди сюда. Сундучок. Arresto momentum. Not the safest place to sneak into. Totalis. No. If the bird is calling. Revelio. Not at all. It's evidence you've already caused this bird, so no, I don't agree. Revelio. Petrificus totalis. Oh, I'm going to enjoy this. В смысле? Be it upon your heads when our expectations take flight like thestrals. Be it upon your conscience. Ебать ты. Просто вы что, долбоёбы, бля, по очереди идете, нахуй? Да, там кто-то есть. Надо быть внимательным здесь. А то еще свины подойдут тут. Aloha Mora. Revelio. Ни хрена я себе за что запался, блин. I hope Natty's having an easier time of it. You're going home in a wooden box! Do you really think you can best me? Levioso! Time to teach someone a lesson! Levioso! No! Levioso! Would you like me to put you down? Levioso! Confringo! Levioso! Stop that! No! Expelliarmus! Нормально, ребят, нормально. Aloha Mora.
Revelio. Revelio. Записка. Revelio. Угу. Highwing. It's all right. Ладно, все, я тебя спасу. There we go. There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry. Скорее, быстрее. Садись. Если мы тебя подхватим. Опа. 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 Салют пошел. Он там же спускается, нет? А, да. There's the Hogwarts Express. Must Это be returning from an невероятно. unscheduled run. Мы что, за поездом или летим? А, станция где-то шарик я не мог найти. I wonder if anyone can see us from the castle. Может, не надо? This is amazing. It's Еще бы. incredible, isn't it? Просто невероятно, я бы сказал. Привет. How exciting. Успели. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. Это было интересно. О, это было интересно. There was no need to worry. I had it all under Потрясающе. control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse Ну, at это us. понятно, понятно. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Ищет Феникса. Не Not знаю, sure где он where he will собирается его find one. найти. But it also included Harlow's orders И to найти inspect that castle for the вагонеров. poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell А теперь me, скажи, откуда where ты did знаешь you meet этих? these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting Poppy. knows a hippogriff. Хо-хо-хо-хо.
Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Давай. Давай, будь здоров, не кашляй. Сейчас и крыланы, и это есть, да? Так, хорошо. Элемент разблокирован. Такс. Новый чек инвентаря. Твари, 10. Крылан. Калинго. Два на выбор, да? Инвентарь. Угу. Такие есть. Может 22 левел, у нас что, 21? Что там по заданию? Найдите место второго испытания хранения. Отправляемся за картографией. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. То есть идти туда, но точка там. Прикольно они сделали. Наверное, там, а может и нет, хрен его знает. Кто, как говорится, его знает, что там и где там, и особенно почему там. I've always said that travel. Please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that? Обязательно, профессор, обязательно. Сначала надо попасть за картографию, профессор. Где-то там спаун, по-моему, был. Я, как обычно, то и не сбежал, ёпта. В смысле, точки телепортации, имею в виду, спаун. What are you up to now? Ну-ка, дай-ка я гляну, где это вообще такое. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. А как же? It is a joy to have Такие such a ученики — student. большая редкость. It can be. Хоть и не всегда. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. Который я What did you говорил. learn? Что он He and сказал? Ranrock were close once, but they had a falling out. Разругались. Вы полагаете ему доверять? Да. I believe he's trustworthy, yes.
He seemed Честно, sincere. к тому же Сирена район ему доверяет. Very well. Хорошо, Supposing допустим. he can be trusted, Если он will надо he help us добраться. get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Хорошо поступили. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. Что-то ищет? Это я и боюсь. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle. My former residence, Да, это когда я там жил, That в этом castle is замке. also the location of your Следующее next trial. испытание. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A Тогда, dark боюсь, нам wizard? нельзя терять времени. I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, Но и it хранение is home to a источник source силы, of которое power that должно would be попасть не в devastating те in the wrong руки. hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Как скажете. Very well, sir. Хорошо, I'm on my way. отправляюсь немедленно. Best of luck. Желаю удачи. Ну, куда без нее? No time to waste. 51 I'll минуты. meet you at Rookwood Встретимся в Castle. замке. Ну, профессор. Если уж профессор сказал, встретимся в замке, то уж пошли в замок. А где замок? Куда идти? Или замок? А, я еще задание не выполнил, не понял. А почему у меня задания нет? Странно, странно, очень странно. Странно, странно, очень странно. Такс. А вот и задание появилось. Да, я так полагаю. Задание. Встретись с Фигом. Наконец появил задание. Как-то странно, у нас долго прогружается карта мира. Давай. И что такое? Потерянный ребенок. Найдите. Знаете, оно. Требуется. Без всяких дополнительных. Ой, а мы опять здесь же. Надеюсь, в этой деревне нас не прихлопнет никто. Надеюсь, в этой деревне нас никто не прихлопнет. То будет хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Wonder who lives here. Встретись с профессором Фигусом. То есть профессор Фикус, ну так как говорится. Это хорошо. Жаль, что, по-моему, картинка подзависла. Нет. Так. Послушай, как было. Polyjuice potion wants keeping away from today's young, I'd say. Oh, that's what the authorities are for, they say. Huh. Try finding one. First they're teaching students jinxes. Next thing you know, it's unforgivable curses. Anyone casting unforgivable curses should be tossed into Azkaban, and I dare anyone to argue it. If it thinks it's got half a chance, a werewolf would be on you like bowtruckles to doxy eggs. If something threatens me, first thing I cast is Protego. Wingardium Leviosa makes light work, I always say. Only a hairy-hearted sod would cast Flipendo on a cow.
Expelliarmus can disarm a dark wizard, no doubt. But then what? Fleeing? I can't imagine how muggles get by without magic. Almost makes me feel a bit guilty. Not a day goes by I don't use something I didn't learn at Hogwarts. Oh, I'm working. Working on not working. My first employment was at Honeyduke's. Stock girl I was. I did put on a bit of weight, though. Wonder how I get on working as a referee for professional Quidditch matches. It's in my blood, you know. My mother's family comes from just outside Quidditch. Oh, the work it takes to keep a clean house is staggering, even with magic. I'd rather scrape cauldrons than work with muggles. My plan is to have enough galleons one day that I don't have to work at all. I shall spend my days baking treacle tarts and denoming the garden. The Minister for Magic didn't get where he is by sitting on his hands. Work hard and don't be afraid to fail. That is the path of a leader. Never trust a man who looks too smart. That's what my mother always said. If only I could invent a new potion, something indispensable, I'd be set for life. Not to worry, I like baking. My mother used to take me to see the traveling performers when they came through the countryside. Such marvels. Good thing the Ministry banned underage sorcery. Can't trust the young. Muggles have made life hard for us since the dawn of time. Hengist of Woodcroft certainly knew how to plan a city. I miss the old Quidditch goalposts. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. Morgan Le Fay got an unearned reputation, if you ask me. My first employment was at Honeyduke's. Stock girl I was. I did put on a bit of weight, though. Oh, I'm working. Working on not working. Wonder how I get on working as a referee for professional Quidditch matches. It's in my blood, you know. My mother's family comes from just outside Quidditch. Oh, the work it takes to keep a clean house is staggering, even with magic. I'd rather scrape cauldrons than work with muggles. My plan is to have enough galleons one day that I don't have to work at all. I shall spend my days baking treacle tarts and denoming the garden. Work hard and don't be afraid to fail. That is the path of a leader. The Minister for Magic didn't get where he is by sitting on his hands. If only I could invent a new potion, something indispensable, I'd be set for life. Not to worry, I like baking. Never trust a man who looks too smart. That's what my mother always said. Has someone tampered with the statue? It looks different. Good thing the Ministry banned underage sorcery. Can't trust the young. Muggles have made life hard for us since the dawn of time. Hengist of Woodcroft certainly knew how to plan a city. I miss the old Quidditch goalposts. Those that go to Azkaban never had a chance in the first place. Morgan Le Fay got an unearned reputation, if you ask me. If something threatens me, first thing I cast is Protego. Wingardium Leviosa makes light work, I always say. Only a hairy-hearted sod would cast Flipendo on a cow. Expelliarmus can disarm a dark wizard, no doubt. But then what? Fleeing? I
can't imagine how muggles get by without magic. Чё я все разговариваю? Господи. Not a day goes by I don't use something I didn't learn at Чё так долго-то? Лишь одна и та же картинка. My first employment was at Honeydew. Stock girl I was. Over here! Если куда-сюда. What's going on here? Что здесь Professor происходит? Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Let's go. Revelio. Куда идем-то? А, так я здесь уже был. Feels like I've been at this for hours. Да меньше пеют. You can't stop Ranrock's rebellion! Ranrock will lead us to victory! Victory! Expulso! Protego! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Defender! Up there! That's our way in. Ты что делал, труба? Это всего лишь ля-ля. Revelio. Wingardium Leviosa. Бантик. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school.
Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special word you want me to pass on to your mum? Expulsion! Stupefy! Defender! Confuse! Expelliarmus! This too easy for me. Leviosa! An intruder! This is your first. That's just the beginning. Confringo! What are your thoughts on? Who do you think you are? Expelliarmus! Enjoy suffering, do you? Reducto! Defender! Confringo! Look what you've done! You pay for it. Expelliarmus! I shall avenge your death! Expelliarmus! Defender! Oh, I'm going to enjoy this. That is nothing but fun! Confringo! Leviosa! Let me rid! Defender! Expelliarmus! Done! Confringo! Ranrock won't be stopped! Магия. Че, пошли дальше? Revelio! А куда нам дальше? А нам там наверх? Окей, пошли. Revelio! Вот и замок. Собственно говоря. I suppose that's the quick way down. Revelio! Is there something to Revelio! on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Войти, давай войдем в гости. Goblin. Revelio! They're a step ahead of us.
Let's see where they lead. Да, мы что-то уже нашли. This must be it. The store of magic Это оно, and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. Confringo. Revelio. Портрет найти. Пошли искать портрет. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Хорошо. Сперва я хочу узнать больше. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Revelio. О, наш любимый загадки. Да не надо, профессор, здесь по сюжету. Я должен идти найти. Тем более здесь, профессор, всегда светло, чё вы? Revelio. Самому интересно попроходить, посмотреть. Revelio. Да не сыпали. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Ни хрена, да? А.
А хотя погоди. Стой, а если я сюда запрыгну? Revelio. В смысле? Revelio. Ха, он упал, да. Wingardium Leviosa. Ага, нихуя себе. I need to reposition that pillar to climb out of it. Perhaps the archway is the answer. Ага. Прикольно сделано. Однако-с. Revelio. Угу. That pillar is blocking the path. I'll need to Не move понял. it. Revelio. Нихуя себе они замутили здесь, блин. Wingardium Leviosa. Revelio. Прикольненько. Wingardium Leviosa. Lumos. Is there any way to reposition this archway?
Wingardium Leviosa. Revelio. Confringo. Defender. Expelliarmus. Confringo. Defender. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus! Confringo! Defender! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Defender! Revelio. А, я отсюда пришел? Не пойму, погоди. А. А. Или оттуда пришел? А, не. I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio. Confringo. Revelio. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Wingardium Leviosa. Revelio. Revelio. А, и Катя намутили здесь. Revelio.
Ну и что мне дальше это дало? Revelio. Wingardium Leviosa. Lumos. Ебать, конечно, черти, да. Revelio. Confringo. Expelliarmus. There's a pillar here that there's ledge near it and you grab onto. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Wingardium Leviosa. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Revelio. Wingardium Leviosa. Нихуя не понял. Но нет, такого не будет. Нихуя непонятно вообще, блядь.
Wingardium Leviosa. Ну, и она стояла здесь. И чё теперь? Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Ебать, они здесь намутили, конечно. Revelio. Я в шоке, блин. Ебать, аж в сторону, блин, голова ушла, бля. Confringo. Defendo. Expelliarmus. Confringo. Revelio. В смысле, а куда идти, бля? Сюда? А я здесь не был? Пузырьки, значит, впереди босяра, ну слава богу, господи. Дошли мы, по ходу дела. До нужной точки. Как говорится, не без этого. Тихо. Зашелся. Более... А я как раз ловец использовал, вот долбоёб, бля.
Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Ёбаные клавиши. Expelliarmus! Confringo! Бэм. Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Confringo! Там еще где видимо какой-то опар. Меня хуячит. Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Oh! Expelliarmus! Confringo! Accio! Leviosa! Confringo! Ёбаный ёбаный босяра, блин, как говорится. What a relief. Посмотрим, что мы там найдем. Ну так как обычно эти слезы вчерашнего дня. Слезы вчерашнего дня и сегодняшнего коллапса. Да? I'm curious to hear of Isidore's travels. Знакомимся, мне не терпится автора. О, проходи. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you.
Выйти из испытания. Серьезно? Пошли. Серьезно? Пошли. Сейчас мы будем разговаривать, что мы увидели, что мы узнали. You're back. And in one piece, no less. С кем? А, вот с этим. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Good. Are you ready to move on? Да, готов. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Опа. Еще одна тетенька. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must Сейчас должна, как бы сказать, подготовка места для следующего испытания. of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well, a vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Через WhatsApp я вам Very сообщу. well, Professor. По WhatsApp я вам отошлю. А если 4 зеркала, да, то есть еще один будет, получается. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Как скажете, профессор? Профессор? Как скажете, профессор? О, пока спал, зима началась. Обалдеешь. Читать почту, что там? Задание выполнено. Печень дали 22 левел, новоридиски. Подлецы негодяи. Что там у нас? Это нужно... А, неизведанное. Существо неизведанное. Нам нужно вручая комнату. Мол. Значит, карту открываем. И сюда идем. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I Какие uncovered has to площадки do with шахматных you. рисунков.
Это 22. Ой, на одну поднимает эту статую, конечно. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. After class? А тут что-то я там зелье поразстрелил. The Deke would like to talk with you when you... Профессор, бомбарда. Раздобудьте дирокола, используйте хват мешок. Дирикола. Ну-ка. А как они выглядят-то? Ваши дыроколы, бля. Это еще не все, что ли? А, здесь еще какой-то. Почему здесь показано, нужно еще раз разблокировать? Существа здесь разные еще, да? О, такой тролль есть. Перчатки здесь всякие. А это мебель разблокирована. А эти постеры. Хватай, какой хватай? Вот это? Нажимай их. Там какие-то черные прям. Можно шлем надеть, да? И здесь мы и так оставляем, а здесь ничего не надо нам. Так, нам нужно еще, знаешь, что? Раздобудьте дирикола и пурпурную жабу. Фига себе. А как они выглядят? Я даже их не знаю, да, получается, не изучил. Ни дырокора, ни пурпурной жабы нету, да?
Что там почта у нас? Куча заданий. Тьма тьмущая. Летите, насколько позволяет метла. Остановите Рагнарока и Роквуда. 7 заданий для этого надо выполнить. Где это у нас? Куда надо идти? Чё она так далеко забралась-то? Слышь? Чё она так далеко забралась-то? Поближе не могла, уважаемая, забраться-то? Я все понимаю. Ну и до такой степени. Фига, как далеко она забралась. Revelio. Вот ты тетенька даешь. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Bobby, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming to you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. Ну, сейчас в большей степени, что там браконьерят. Fair enough. Что ж, ладно, если у тебя помочь, обещаю, я бы especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? А что дело? Best kept Хотел secret, apparently. в секрете, это The name называется came up дважды. twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. Как скажешь. Poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Я никому не Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Необдуманное. Почему она так и думает? Не знаю. This way. Почему она так думает? Не знаю. Пойдем куда-то в глушь. В глушь меня повела тетенька. Серебряный на метлу. Revelio. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true.
Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Могло бы Centaurs быть aren't хуже. exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. Mhm. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Чем прибежали к озеру, да? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Ну-ка, погоди. Что-то от бабушки ты ничего не слышал? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Нормально, Пеппи? Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Pelts. Poor Бедные beast. существа. Anything interesting? Poachers were И here. попали браконьеры, они оставили кучу следов. Но я кое-что следное. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep Доспехи. searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Угу. I don't have a good feeling Задача about Мерлина. this. Так, нам туда, да? Я так полагаю. How do goblin and poacher interests Браконьеры, align? браконьеры. Непонятненько. Погоди, мы еще далеко вообще зашли? Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Да не псы. Let's get a better lay of the land. Revelio. I don't know what they think I'll see around here. It's totalis. Be a trick. Тихо, ты че, озверел, что ли? Спокойно. Склифосовский. Revelio. Ягать, он бегать мы как бешеный. Спокойно, спокойся, уважаемый. It's totalis. It's all bad with a keen eye. Take me, for instance. My eye's as keen as a niffler's on a pile of gold. Mhm. Lobtailed to a sow. I'm not bragging. That's just the truth, that is. Can't help me Да natural. все нормально, псы. Мать. Палочка не работает, я тебе помогу. Это темные волшебники? То есть. Мгм.
Merlin, you think they were guarding the Minister for Magic himself? What is going on here? Only one way to find out. Но сначала нахапаем хабара, да? Пеппи. Сначала нахапаем хабара. It's a dragon fighting ring. Дракону. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers Неудержимо, браконьеры так часто бывают. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded Что-то it is сколько here, здесь народу. how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard cutting. There Волшебников. must be more Здесь dragons должно here. быть и другие Poachers are драконы. far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Revelio. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with them. Ну еще нормальные псы. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. It's Totalis. Revelio. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Да They must have only ё-моё. just captured her. А не успел. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Че, сумасшедший? Там же драконы. That's a brilliant idea. Слышишь, сумасшедший? Там же They've got a дракон. dragon egg. Heavily from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. А, похавать решил. А что такое все медленно у тебя? Hello, Hamora. Может, не стоит брать было? All right, I have the egg. Ready. The elements are supplied. Revelio. Only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact!
For more. Stuck in the ground. Пойди еще да. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play Predator. How nice of you to start by. Expelliarmus. Potato. Ой-ой-ой-ой. Mulch of you. Coming back this way. Leviosa. Defender. Confringo. Confringo. You'll regret crossing my Expelliarmus. Leviosa. Confringo. You'd be better suited for guarding than for battle. Expelliarmus. Confringo. I won't rest. Leviosa. Fighting with poison, are we? Oh, I hate Expelliarmus. Confringo. Defender. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. We don't have time. We need to free her now before more show up. Wingardium Leviosa. Aim for the ring at the front of her restraints. Accio. Непонятно, но очень интересно. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Мы справились. Но это не точно. This way. Знаешь, где-то в далеком лесу. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. И что, он еще завернется за I своим don't think she детенышем? knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't Не know. знаю, сегодня только Nothing преодолела, about this что day was гоблин expected. Not the и дракон, goblins, яиц and точно не definitely not the хватает в мои fighting. планы. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves Пойдем standing нахрен here. отсюда. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio.
Палатку сожгли ни за что. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which Confringo. finishing your field guide, Revelio. I asked to learn the new spell. Ah. Afterwards, Expelliarmus. in the term. Defender. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Defender. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Говножабу уничтожили. Confringo. Defender. Levioso. Expelliarmus. Ой-ой. Defender. Expelliarmus. Confringo. В смысле, ты откуда взялся? Expelliarmus. Confringo. Defender. Вот так будет нормально. А. Офигеть, что это приключение у нас, конечно. Это типа продаться надо, получается, сходить. А, таланты у нас еще появились. Да, последний апнем. Чтобы это нас не видели вообще. Из центра Кенна. Еще какие-то. Еще какие-то существа. Четыре часа 17 минут. 2 просмотра случайных прохожих. Нас нисколечки не смутят. Как те деревья-то не сбивают, уважаемые. Handy resource indeed, your field guide. Так, это, по-моему, в скале все это шляпают.
Выполнить задание профессора Уизли. Заберите страницу руководства. И куда это нам надо? Вот это что ли? А, нет, это не туда. It's like a place right out of a storybook. В гавани, говорите. Ну-ка, давай четко поближе подлетим. You can't imagine how inconvenient. Before I invented flu powder. Значит, надо библиотеку нам надо, говоришь. Пойдем в библиотеку полазим где-то. Где-то подземелье там еще. Вот дают. В стране угля. Revelio. Фига там, хрен знает, где надо найти. Incendio. Так я выполнял. Ладно. Поехали. So this is the underground harbour. Revelio. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall.
Revelio. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Понятно. По всяким нас углам гоняют. Это угол 1, это угол 2. Сходи в угол 1, 2, 3. А потом уже задание тебе дадим. Это же было, ребят, вы чё? Странно. Book, Professor Weasley. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Revelio. А, мне с ней надо пиздеть? Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. Ну, понятно. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Прекрасно. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? The Pepper Up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Felix Since Felicis. it makes the drinker temporarily lucky, Мать, ты чё, Felix прикалываешься? Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Какие волшебные артефакты появляются в сказках трех братьев? The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows Это что, из consists of реальных the Elder книжек? Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Snitch. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. Извините. I put the book back Revelio. for you. Revelio ought to make quick work. Аллилуйя. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Lumos.
Угу. Revelio. Arresto momentum. Revelio. Lumos. Угу. Старейшая библиотека. Куда без нее-то? Ой-ой, куда я пошел-то? Угу. Че, какое-то задание было там? Заново. Да, походу дела, что-то я выполнил. Соберите 25 страниц. О, 2, 8, 15, 25. Полтинник надо теперь собрать. Ё-моё. Ну вы, конечно, даете, ребятушки. Говорите, да? В течение дня, да, говорите? Или я не туда отправился, сейчас посмотрим, короче. Уши немного подвяли уже. От этого делают. Может, конечно, поближе. А может и нет. Тихо, братишка, успокойся. У тебя такой зеленый газ, и ты там заканчивается. Так, надеюсь, здесь я не провалюсь. Как было с самого начала. Подождать. Надо же всего лишь подождать. О, ребят, вы что это здесь? Так, пошли занятия заниматься. Летающая сова. Опять зависается. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be Генерация может использовать все, что угодно. Нужно лишь скрыть. As I see in all Какой я of you, вижу у вас. tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could Если, конечно, just be зрение my меня не eyesight. подводит. Now, you all know what to do. Вы знаете, что делать. Ага. Трансформация. Опа. Бабочка превратился. Beautifully done. Великолепная работа. Разблокирован. Поговорите с профессором. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. Да, похоже, на эту программу вам будет несложно. And frankly, Надо быть откровенным, у вас есть шанс закончить этот учебный год с отличием. Полезные. Thank you, Professor. Дополнительные задания были очень кстати. as I suspected they would Так и be. было задумано. Now it Что ж, seems похоже, you've вы been неплохо making пользуетесь good use возможностью of the вашего руководства opportunities для presented by волшебников. your field guide. Угу. Of course, the guide isn't the only Это measure единственное of success. мерило успеха. I've heard that Слышал, you что can вы brew an слишком как impressive зелье. odorless potion.
Hopefully you won't Дальше need it время оно не anytime soon, понадобится. but it Однако is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Получив палочку. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for Тяга к learning, знаниям, but однако do помните, что remember в свой that your ответ classwork and field guide таким are образом, что вы designed получили to educate достаточное you thoroughly. образование. It'll be the end of the year Вы не in имеете no как быстро time, вступить на and you'll конец want to be учебного well года. prepared for your OWLs. Подготовить к СО. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Спасибо, профессор. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan is to help with failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Че ты, Гарри? Какой же бамбук? Так, на этом пора заканчивать, короче. То Гарри уже устал. И мышка у нас, как обычно, попадает. 4:66 минут. Хватит, сколько может уже мучить себя и компьютер.